Escuch mi nombre a través de la puerta entreabierta del estudio de mi padre, pronunciado como si dista un objetivo, no de una persona. Mi hermana mía estaba dentro con el teléfono en altavoz, dando vueltas frente al escritorio de papa. Yo lavaba una bandeja con sopa y frascos de pastillas por el pasillo, todavía con mi uniforme de enfermera porque venía directamente un doble turno. Me detuve cuando la oí decir, tranquila y animada. Si Eva entra en pánico, me mandará un mensaje. Así lo tendremos por escrito. Una voz masculina, mayor y divertida, respondió, necesitas documentación. Hazla hablar. Mantén la emoción. Mia río suavemente. Siempre es muy emotiva. No hará falta mucho. Apri con fuerza la bandeja hasta que el cuenco de cerámica encajó. Por un instante, intent encontrar la explicación más lógica. Un malentendido. Un plan para el cuidado de papa en el que no me habían incluido. Cualquier cosa que no convertirá a mi hermana en alguien a quien temer. Entonces me dijo. Primero la tutela. Después vendemos. Ella lucrará, pero no tendrá acceso una vez que el banco congela las cuentas. El pasillo parecía estrecharse. Sentía el pulso retumbando en mis oídos, sordo y pesado. Como si alguien lamara desde dentro. El hombre que hablaba por el altavoz preguntó. ¿Y el vecino que te vio traer el dinero? La voz de mía se mantuvo ligera. Ya está solucionado. Le dije que Eva ha estado estresada. La gente se lo cree. Tien ese morada. Lavaba 3 meses durmiendo en la habitación de invitados, con el horario de medicación de papa pegado a la nevera, compaginando sus citas de fisioterapia con mis turnos en el hospital. Mia estaba reorganizando su vida en otra ciudad, llamando una vez a la semana para preguntar cómo estaba, como si fuera una planta. Ahora ella estaba en su estudio, ensayando mi queda. Di un paso atrás, con cuidado de que el suelo no creyera, y lev la bandeja a la cocina como si no hubiera oído nada. Mi rostro no reflejaba sorpresa. Parecía alerta. Cuando me salió unos minutos después, sonría, con el pelo peinado, y lavaba puesto el sudor en que lo había comprado a papa por Navidad. Me besó en la mejilla como si fuéramos unas personas normales. Hola, dijo. ¿Estás bien? Te ves cansado. Sentí un sabor metálico detrás de los dientes. Un día largo, dije. Ella asintió, con los ojos llenos de una falsa preocupación. Pronto te conseguiremos ayuda. Ayuda. Otra palabra suave. Las examiné de regreso por el pasillo hacia la habitación de papa, y comprendí algo que me revolvió el estómago aún más que la traición. Ella no solo quería tener el control. Quería que pareciera inestable cuando me lo quitara. Mia y yo crecimos en la misma casa, pero aprendemos lenguajes de supervivencia diferentes. Yo aprendí a anticiparme a los estados de ánimo, a suavizar los problemas antes de que se convirtieran en tormentas. Mia aprendió a transformar las tormentas en atención. Cuando éramos niños, papa tenía 2 trabajos y mamá se encargaba de todo en casa como un motor silencioso. Mia era la encantadora, la niña a la que las maestras elogiaban por su sonrisa. Yo era la responsable, la que encargaban de recoger los deberes y acompañar a los más pequeños al autobús. Antes pensaba que era solo cuestión de personalidad. Después comprendí que era cuestión de entrenamiento. Mia aprendió pronto que si mostraba vulnerabilidad, la gente se apresuraba a protegerla. Yo aprendí pronto que si no mostraba competencia, nadie me prestaba atención. Éramos muy unidos, como lo son las hermanas cuando el mundo es pequeño. Compartimos habitación hasta que me fui a la universidad. Nos susurramos secretos en la oscuridad. Nos peleábamos por la ropa, y luego nos defendíamos en el colegio como si fuéramos inseparables.
La separación ese produjo poco a poco. Mia ese fue de casa a los 19 años, buscando ciudades más grandes, habitaciones más grandes, una vida más plena. La maba para contar historias de fiestas, y trabajos que nunca duraban. Su padre se esperaba y, aun así, lo enviaba dinero. Decía que solo necesitaba tiempo. Mi quid. Estudié enfermería, y me contrataron en el mismo hospital donde mama trabajó, en el turno de noche durante años. Cuando mama falleció repentinamente en aneurisma, el dolor de papa lo sumió en el silencio, y la casa es lleno de frases inconclusas. Mia viajó para el funeral, vestida de negro como si fuera la última moda, y loro tan fuerte que la gente la abrazó primero. Después de que ese fue otra vez, papa y yo establecimos una rutina. Cenamos a la misma hora. Yo pagaba las cuentas. Arregló la fuga de bayo del fregadero. Papa me lamaba su anclo y lo decía con cariño. Entonces sufrió el derrame cerebral. Un minuto antes estaba cortando el césped. Al siguiente, yo estaba sentada junto a su cama de hospital, observando cómo su boca lucaba por pronunciar palabras que había usado toda su vida. Los médicos dijeron que tuvo suerte. Recuperaría la movilidad con terapia. Tener suerte significaba meses de trabajo. Me mudé a la habitación de invitados. Reorganicé mi horario. Aprendí a triturar las pastillas para hacer puré de manzana y a ayudarlo a ponerse de pie sin que se sintiera como un niño. Atendía a sus llamadas de la aseguradora durante mis descansos para almorzar. Llenaba sus formularios de incapacidad en el estacionamiento entre turnos. Me lo visitó una vez, 2 semanas después de que él regresara a casa. Se quedó 3 días y tomó selfies con él. Publicó un mensaje sobre lo importante que es la familia y marchó antes de que llegara el fisioterapeuta. Después de eso, sus llamadas hicieron más frecuentes. Empezó a preguntar por las cuentas de papa, por la escritura de la casa, por si su testamento estaba actualizado. Hay que protegerlo, decía ella con la voz cargada de preocupación. Respondía con paciencia porque quería creer que su preocupación era sincera. Quería creer que mi hermana podía estar allí cuando más la necesitara. 2 noches antes de orla en el estudio, me había abrazado en la cocina y me había susurrado. Has hecho mucho. Estoy orgullosa de ti. Sentí un nudo en la garganta, una sensación de alivio. Ahora me di cuenta de que ese alivio había sido la oportunidad que ella necesitaba. Después de cenar, me insistió en llevar la medicación a papa a su habitación. La dejé, no porque confiara en ella, sino porque necesitaba que estuviera cómoda. La gente se muestra más abierta cuando cree que sigues interpretando el papel que te asignaron. Esperé que la casa quedara en silencio, luego entré en el estudio de papa y cerré la puerta tras de mí. El escritorio lucía igual que siempre. El viejo juego de pluma estilográfica de papa, una foto enmarcada de mama, una pila de correos sin abrir. Pero el cajón superior, el que papa usaba para documentos legales, estaba entreabierto. Lo sac. Dentro había documentos que no había visto. Una carpeta con la etiqueta solicitud de tutela. Otra con la etiqueta demanda bancaria. Un bloc de notas amarillo con la letra de Mia en la parte superior. Eva, activadores. Seni una opresión en el pecho al leer los puntos que aparecen debajo, cada línea una palanca. Menciona the mama. Menciona el dinero. Menciona sus turnos. Has que levant la voz. Has que admita que está agotada. Debajo había capturas de pantalla impresas de mensajes de texto entre Mia y yo, cuidadosamente seleccionadas. Las noches había escrito. No puedo hacer esto sola. La mañana había escrito. Por favor, deja de cuestionar cada decisión que tomo.
Sacadas de contexto. Parisian unsigno de inestabilidad. Pase a la página siguiente y una hoja de cálculo titulada Cronologia. Fechas, horas y notas. September 14th. Eva retiró $600 en efectivo. Un vecino la vio. 16 of 9. Eva olvidó su cita de fisioterapia. No retire $600. No me olvidé de PT. Pero 6 lo que estaba haciendo. Construir una historia con suficientes pequeñas afirmaciones como para que un desconocido pudiera creérsela. Me temblaban las manos, pero luego se tranquilizaron. Me obligue a fotografiar cada página con mi teléfono, despacio y con claridad. Una tabla del suelo crujó detrás de mí. Mi gire, con el corazón latiendo con fuerza, y six a papa, and el umbral. Estaba apoyado en su bastón, con la mirada perdida por el cansancio. El derrame cerebral lo había deformado ligeramente el rostro, pero su mirada era penetrante. Miró los papeles que tenía en las manos. Mía, dijo con voz ronca. Me acerco rápidamente a él. Papa, vuelve a la calma. No deberías estar despierto. Sacudió la cabeza, pequeña y obstinada. ¿Qué es eso? La pregunta me atravesó. ¿Cómo le dices a un hombre que se está recuperando de un derrame cerebral que su hija está tramando arruinar la vida? Trague saliva con dificultad. Es papeleo. Dije con cuidado. Cosas de adultos. Yo me encargo. Los ojos de papa se entrecerraron. Señaló con un dedo tembloroso las palabras tutela. No, dijo. Salió como un granido. Entonces me apareció detrás de él en el pasillo, descalza, con el pelo suelto, tocando suavemente. ¿Qué está pasando? Preguntó con voz dulce. La mujer, observe cómo se había colocado de tal manera que papa cuidaba entre nosotros, así que tuve que hablar sin que él pudiera warm. Vaya la voz. ¿Por qué están tus papeles en el cajón de papa? Sus ojos se abrieron lo suficiente como para parecer inocentes. ¿Qué papeles? Levant el bloc de notas. Esto. La mirada de mía se dirigió a papa, y luego a mí. Eva, no deberías estar revolviendo, dijo con dulzura. Estás estresada. Necesitas dormir. Papa dio un paso adelante, en actitud protectora, y casi pierde el equilibrio. Lo sujit por el codo. La voz de mía se endureció por un instante. No lo toques así. Las palabras eran sencillas, pero conllevaban una acusación. Seni que la trampa se cerraba. Porque se alzaba la voz, me la María inestable. Si me mantenía tranquila, decía que tenía frío. Papa nos miró a ambos, confundido, respirando con dificultad. Me la puso una mano en el hombro y lo giró suavemente hacia su habitación. Vamos, papa. Deja que Eva descanse. Ha estado trabajando demasiado. Papa se resistió, con la mirada fija en mí. Eva, ¿estás bien? Me ardía la garganta. Estoy bien, dije. Mia me sonrió por encima del hombro de papa, una sonrisa pequeña y precisa. Entonces susurró, apenas audible. Ten cuidado. Y supe que la traición no era una hipótesis. Estaba activo. A la mañana siguiente, mi tarjeta bancaria fue requisada en el supermercado. No fue una artemana de un desconocido, en un fraude lejano. Era mi tarjeta personal, vinculada a mi nómina. Mi hice a un lado mientras un adolescente esperaba detrás de mí con una cesta de cereals y leche. Lo intento nuevo. Rechace la oferta. Mi teléfono vibró con un correo electrónico, debido a un informe de actividad sospechosa. Sus cuentas están restringidas temporalmente. Seni un vuelco, en el estómago. Lame el banco desde mi coche, con las manos apretadas en el volante. La voz del representante era educada y profesional. Señorita Hart,
Daijo, usando mi apellido de soltera porque la cuenta era antigua. Hemos recibido un informe que indica que su cuenta podría estar involucrada en transacciones no autorizadas relacionadas con una investigación de abuso financiero a personas mayores. Maltrato a personas mayores. La palabra hizo que el se volviera denso. Trabajo en un hospital, Dij, con la voz controlada. Soy la cuidadora de mi padre. ¿Qué informe? No puedo revelar esa información. Daijo. Puedo presentar la documentación necesaria para aclararlo. Documentation. Prueba. El lenguaje de los sistemas. Conduce directamente al trabajo y intent mantener una expresión imposible durante toda la mañana de visitas a pacientes. Escuch a las familias pedir consuelo mientras mi propia familia me destrozaba la vida. En el almuerzo encontré un mensaje de mía. Por favor, no pongas nervioso a papá. Hablamos esta noche como adultos. Como adultos. Esa frase me da asco. Después de mi turno, volví a casa y encontré a una trabajadora social del condado sentada a la mesa de la cocina con mía. Papa estaba en su sillón reclinable, con aspecto pequeño y las manos apretadas en el regazo. La trabajadora social se presentó y dijo que había recibido un informe sobre el estado de los cuidadores y el posible uso indebido de los recursos financieros. Los ojos de mía se humedecieron, justo en el momento preciso. Estoy preocupada, dijo en voz baja. Eva está muy afectada. Es buena persona, pero no es ella misma. Sentí que se me subía el calor a los ojos, pero mantuve la voz firme. ¿Quién hizo el informe? La trabajadora social dijo que no podía revelar esa información. Por supuesto. Mia deslizó una carpeta sobre la mesa. Solo responde a sus preguntas, dijo. Todo irá bien y sincero. Abrí la carpeta y 6 copias de extractos bancarios que no había impreso, retiros resultados que no reconocía y una foto mía en la entrada de la casa sosteniendo un sobre del banco. Recordaba aquel día. Había sacado dinero para la fisioterapia de papá porque su lector de tarjetas estaba roto y papá no quería cancelar. Había guardado el recibo en mi cartera. Pero el efecto de resultado hizo que pareciera un robo. La trabajadora social preguntó si papá se sentía seguro. Los ojos de papá se posaron rápidamente en mí. Su voz era pasada. Eva, bien. Mia se inclinó hacia él. Papá, puedes decírselo si tienes miedo. El seno de papá se frenció. La confusión se mezclaba con la presión. Observe la mano de Mia sobre su hombro, suave, controladora. La trabajadora social preguntó por los cheques extraviados. No sabía nada de cheques extraviados. Mia lo hizo. Ella había estado en el estudio de papá, en su cajón, con su chequera. Se me secó la boca al darme cuenta de que no solo estaba inventando una historia. Ella estaba plantando peribas. Esa noche, después de que la trabajadora social se marchara permitiendo un seguimiento, me acorraló en el pasillo. Lo estás empeorando, dijo en voz baja. Estás actuando como un paranoico. La mira los ojos. La más del banco. La más al condado. Estás intentando obtener la tutela. Su rostro no reaccionó como yo esperaba. Simplemente suspiró, como si yo fuera un paciente difícil. Estoy intentando salvar papá, dijo. Y estoy intentando salvar a ti de ti mismo. La sentencia fue tan cruelmente sutil que se me helaron las manos. Entré en la habitación de invitados y cerré la puerta con llave. Entonces hice lo único que Mia no esperaba. Comencé a tratar a mi hermana como si fuera un caso clínico. Durante 2 días casi no dije nada. Le di de comer a papá. Lo llevé a terapia. Fui a trabajar. Le sonreí a Mia cuando habló,
Como esi la sonría un compañero de trabajo en quien no esi confía. En mi interior, estaba construyendo una cronología. Sac todos los recibos de mi cartera y los escaní. Solicite copias de la asistencia de mi padre a las citas de fisioterapia. Le pedí a mi supervisor del hospital mis registros de turnos correspondientes a las fechas en las que me afirmó que falta mis citas. Entonces hice algo que sentí como una traición, aunque fue en defensa propia. Instalé una pequeña cámara de seguridad en el pasillo, fuera del estudio de papá, escondida detrás de una foto enmarcada. Me dije a mí mismo que era por la seguridad de papá. También era para mí. Y esa noche encontré a mí de nuevo en el estudio, con la puerta cerrada. Me apareció una notificación de la cámara en el móvil. Movimiento detectado. Observe la transmisión en vivo desde mi auto en la entrada, con los dedos entumecidos. Mia abrió el cajón de papá, sacó su chequera y escribió algo, con la cabeza inclinada como si el papel la cerrara. Luego arrancó un cheque y lo guardó en el bolsillo. Se me hizo un nudo tan fuerte en la garganta que pensé que iba a vomitar. Podría haber irrumpido entonces. Podría haber gritado. Podría haber agarrado la cuenta y haberla hecho pedazos. Pero lo que ella quería era ser fía. Así que grabé la transmisión y condujo hasta el apartamento de Llena. Dana contestó mi llamada casi a medianoche. Cuando le conté lo que tenía, su voz se volvió inexpresiva, lo que indicaba que me creía. Presentaremos la demanda mañana, dijo. Y no la en solo. A la mañana siguiente, papá tenía una cita de seguimiento con su neurólogo. Mia insistió en acompañarlo. En la sala de exploración, el médico le hizo preguntas a papá para evaluar su capacidad cognitiva. Papá respondió despacio, pero con claridad. Sabía su dirección. Sabía el mes. Sabía mi nombre. Cuando el médico le preguntó quién lo había ayudado más, papá me miró y dijo, Eva. El rostro de Mia se tensó durante medio segundo. Entonces sonrió y dijo, Papá, no tienes que elegir. El médico la miró fijamente. Él puede responder directamente, dijo ella. La sonrisa de Mia se mantuvo, pero la six reconsideró sus cálculos. Después de la cita, Mia me apartó en el estacionamiento y me habló con una suavidad que me hirió como una cuchilla. Basta, dijo. Si sigues peleando, tendré que hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario, repetí. Se inclinó más cerca. Puedo hacer que la gente cree que eres peligroso. Y tú lo sabes. Sentí como si algo en mi pecho se abriera, no en lágrimas, sino en una especie de claridad que dolía. Porque tenía razón en una cosa. La gente creyó a la hermana que la roba. Le creyeron a la hermana que parecía preocupada. No le creyeron automáticamente a la hermana que sonaba cansada. Por primera vez, comprendí que no solo estaba luchando contra mí. Estaba luchando contra la versión de mí misma que ella había estado vendiendo. Ese fue mi punto de quiebre emocional. Y también fue el momento en que dejé de tener esperanzas de que cambiara. Dana presentó una petición de emergencia para bloquear el intento de tutela y solicitó una auditoría forense de las cuentas de mi padre. Adjunto mis recibos, mis registros de turnos y mis registros de asistencia a terapia. Luego añadimos el video. Las imágenes de la cámara del pasillo mostraron a Mia escribiendo cheques con la chequera de su padre. Claro. Innegable. Cuando Dana me dijo que lo usaríamos, sentí un nudo en el estómago. No porque dudara de que fuera cierto, sino porque odiaba la idea de que mi padre se enterara de lo que su hija había hecho. Dana dijo, tu padre merece saber la verdad, y el tribunal también. 2 días después, tuvimos una audiencia. Me alegó con una blusa pálida,
El pelo suelto y la mirada y vidriosa. Se aferro al brazo de papa como si necesitara que si mantuviera en pie, aunque él se apoyaba mejor en su bastón. Su abogado habló primero. Describió el agotamiento del ciudad. Describió mis largos turnos. Describió la restricción bancaria como prueba de sospecha. Dijo que mi padre necesitaba protección. Dijo que mi hermana estaba sumiendo un papel más importante. Cuando Dana se puso de pie, no alzó la voz. No insultó a mí. Simplemente expuso una cronología de los hechos. Presento mis registros laborales, que demostraban que estuve hospitalizada durante dos de las supuestas citas perdidas. Presento los registros de asistencia a las sesiones de fisioterapia. Presento el extracto bancario con el retiro de efectivo y el recibo correspondiente del terapeuta. Luego reprodujo las imágenes del pasillo. La habitación quedó en silencio cuando la imagen de mi apareció en la pantalla. Mi hermana en el estudio de papa, abriendo su cajón, escribiendo cheques, arrancando uno y guardándolo en su bolsillo. El rostro de mia palideció. La boca de su abogado tenso. Papa hizo un sonido como si su aliento hubiera atascado en algo afilado. Mia susurró. No es lo que parece. Dana volvió hacia ella. Entonces, expliqué por qué estabas retirando cheques a medianoche. Los hombres de mía comenzaron a temblar, y por un segundo pensé que iba a llorar como siempre lo hacía, lo suficientemente fuerte como para que la rescataran. En cambio, ella estaló. Se levantó demasiado rápido, arrastrando la silla, y su voz se alzó, áspera y furiosa. Me obligó a hacerlo, dijo, señalando. Cree que es de su propiedad. Cree que es de su propiedad. Yo la estaba arreglando. Reparándolo. El juez le dijo que se sentara. Me miró a su alrededor como si buscara a alguien que en creara su versión. Sus ojos se posaron en papa. El rostro de papa estaba pálido, con ese pálidas que provienen del dolor, no de la enfermedad. Dijo una sola palabra, con voz ronca y temblorosa. No era ira. Fue incredulidad. Ese fue mi punto de inflexión, incluso más que las imágenes. Porque en el momento en que me perdió el control de su máscara, la historia que había construido se derrumbó en público. El juez denegó la solicitud de tutela de emergencia y ordenó una investigación completa sobre la actividad de los cheques. La abogada de mi la pardo. Ella no dejaba de mirarme, no con odio, sino con pánico. Al salir de la sala del tribunal, me espido. Lo arruinaste. No respondí. Por primera vez en semanas no lo necesito. Las consecuencias no fueron cinematográficas. Fueron administrativas. El banco me restableció el acceso después de que Dana presentara la orden judicial y las pruebas. El condado cerró la investigación sobre la cuidadora con una nota que indicaba que el informe parecía una represalia. Papa no habló mucho durante días. Se movía por la casa como alguien que está aprendiendo a usar peces nuevas. Cuando hablaba, hacía preguntas breves, como si intentara reconstruir la realidad a pedazos. ¿Qué me perdí? Me preguntó una vez en la mesa de la cocina. Me senté con él y le dije la verdad sin rodeos. Le dije que me quería la tutela. Le dije que había intentado usar mi cansancio como arma. Le dije que lamentaba cualquier cosa que lo hubiera hecho sentir inseguro. Papa se quedó mirando a sus manos durante un buen rato. Entonces dijo, pensé que volvería. Esa frase me quebró algo, no porque fuera dramática, sino porque era honesta. Mia fue de casa 2 días después de la audiencia. No dio portezos. Empezó en silencio, como un ladrón que deja un trabajo sin terminar. Lo último que se levo fue el sudor que había usado,
El que yo lo había comprado a papa. Antes de marchars, me miró en el pasillo y me dijo, siempre te viste que ganar. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era su último intento de cambiar mi perspectiva. Necesitaba sobrevivir, dije. Perdido, como si la palabra no si lo hubiera ocurrido. Un mes después, papa actualizó sus documentos legales con DENA present. Añadió una capa adicional de supervision a sus cuentas y me nombró su representante legal en materia de salud, no porque quisiera castigar a mía, sino porque necesitaba estabilidad. La investigación sobre los controles continuó sin que yo supervisara cada paso. No era necesario. Ya había visto la verdad. Lo más extraño fue lo que me pasó después. La adrenalina se desvaneció y lo que quedó no fue odio. Se trataba de límites. Dejé de llamar a mía para explicar las cosas. Dejé de dar oportunidades para volver a entrar en escena por culpa. Dejé de narrar mi vida para ganar su aprobación. Un domingo tranquilo, ayudó papa sentarse en el porche mientras el sol calentaba las tablas. Miró el jardín que solía cortar y dijo, lentamente, lo hiciste bien. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que se desbordara en la escena. Simplemente me senté a su lado, escuchando los sonidos del vecindario. Y dejé que la sencillez fuera suficiente. Porque mi respuesta no fue un discurso. Fue el momento en que dejé de permitir que mi hermana incluyera mi nombre en sus planes.